What? No, I haven't said it. He's the one in the corner. What's that? Yes, how's everyone? Kubasira mu comments. Naye mwenna mbalamusizzaako. And I got no comments if I can get any. All right. Kulinze. Naye. Mwana muje baliko mmwe guys. Kansubira obulamu bulungi. And I hope everything is fine for you. Naffe tuli wano tugezaako mpola mpola tutambuza ensi nga mugiraba bintu si byangu ndeko ababadde bagoberera omusango guno mwana ennaku zino obubbi bwa ssente bungi simanyi lwaki muganda waffe Ham is now 120 billion Ugandan shillings richer. Sijja kufaayo ku comments. Manager yankole essimu nga nnyonya ku comments naye okay, everyone. Ham is 125 billion shillings richer. Olaba ensala y'omusango gwa Ham versus the Diamond Trust Bank Uganda ne Kenya. Kubanga Ham yabawaabira nti since 2011 February, I think 2011 February, Diamond Trust Bank yali ejjako ssente ku account ye because baali bamuwola I think 120 billion. So since then Ham yajja ddi ku scene. See around that time ekiwulira bamuwola ssente okukola investment zino na biki kakati ababadde tebagoberera kintu ekyo right now mu kuwangula omusango kitegeeza Ham Kigundu omusango waba yaguwangudde kitegeeza loan testandinga kitegeeza agreement gye yasayininga ne Diamond Trust Bank agreement eyo ebeera illegal. I mean agreement eyo ebeera null and void olw'ensonga nti mwalimu illegalities ne irregularities kubanga you see banks we ziba ziwola governments mulina ekintu kye mwawulidde kye bayita syndication kitegeeza banks bbiri okujoininga ne ziwola omuntu ssente oba ne ziwola government ssente kubanga 120 billion is a lot of money to be lent to just one individual. So ziba zirina okuba nga zigenda kukola massive projects. Now, Diamond Trust Bank, DTB Uganda, yakwatagana ne DTB Kenya, ne zifuna 120 billion Ugandan shillings. Ne ziziwa Ham. Then all of a sudden, Ham yagenda okukinyonyerezaako na discovery nti abasajja bano baali bajja ssente ku account ye ate ze baali bamuwola, which is quite interesting. Olwavaawo
mu kugenda okuwaaba omusango actually hamu omusango gwe yawaabye ng'ayitira mu Wayman Company Advocates n'abalala yawaabye nti DTB Kenya emu ku banks oba kale emu ku branches za DTB Diamond Trust Bank because they have one in Kenya and one in Uganda bo kye baawaabye kikino DTB Kenya yali teyina right oba yali actinga illegally it operated illegally by giving her their 120 billion. Olw'ensonga nti sente ezo DTB Kenya is not registered in Uganda because if it was registered in Uganda yandibadde erina okuba nga erina obukwakkirizo bwe erina okutuukiriza nga basinziira simanyi mu financial because ebitya acts ojagenda musome case naye ze just nina kyenjoya kyenjagala okubannyonnyola so DTB Kenya at the end of the day bagiwaabira omusango gw'okuba nti no it was operating illegally in Uganda by giving Ham Towers oba Ham Kigono 120 billion Ugandan shillings kubanga ebadde tesasula misolo all along since that time ebadde tewa misolo ebadde tefollowing amateeka ga operating mu Uganda. So as a matter of fact we baasaze omusango omulamuzi Adongo yagaye nti ddala kituufu DTB Kenya is an illegal company because teri registered mu Uganda ate it is teri registered te following amateeka ga Uganda so webanga yabona hamu sente zino kitegeeza nti endagala ebeera null and void oba eba testandinga kitegeeza ham is going to walk away with 120 billion Ugandan shillings free teri kusasula interest teri kusasula ki then bamuddiza ne byali yasinga I don't know what. Now how yawandiika ekitabo ekigamba nti simanyi how to be successful with oba reasonera biki kati omu ku gaye yagambye ekitabo ekyo title bandikikyusiza ne bagamba how to rob a bank which is quite interesting nti bandikikyusiza ne bagamba nti how to rob a bank because I mean you see banks zo zibi naye ham naye okulimba kubi. I think in my own understanding this guy really robbed the bank 120 billion and like it or not somewhere along this case there is someone big behind it because since 1986 abantu abagenda bajja nga babba banks tubamanyi. We know the people who came in power nga babba bank nga buli awali bank bazinyoonya ne bazikamula ne bazijja mu sente zonna ne badduka nazo. So ekirala nga wetubagaye nti banki ez'enjawulo zikwatagana ne ziwola gavumenti kye bayita syndication. Kyebabulaba nti the reason as to why this case is very 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 important nti of course kiraga image embi eri ensi yaffe Uganda n'eri ebitongole ebituwola oba eri banks ez'enjawulo ezituwola oba bank z'abachina like Exim Bank nezifaanana ng'ezo and other banks kakati eziri international eziri mu Uganda nga olaba Standard Chartered Stanbic nezifaanana ng'ezo. Now ozigera kubeera very very careful whenever they are giving out loans to either the government or anyone kubanga kirabika nti for them they believe that they didn't get justice. That's why you see everyone now is running helter-skelter. The Bank of Uganda edduka bisinde ng'omusango ebadde tegulaba as well as Uganda Bankers Association, the Ministry of Finance, Uganda Revenue Authority. I think they have made an appeal and before the end of this year we shall know where these things wind up. If these banks are serious wezinateeka pressure ey'amaanyi ennyo ku government nezigamba nti tetugenda kuddamu kubawula
olw'emizannyo egy'ekisiririo gye muzannya, then I think the case might be reversed. Musango bayinza okugukyusa olw'ensonga nti our government depends on borrowing, financing a budget n'okukola ebintu ebyenjawulo, and the money they borrow, it comes from these so-called banks. Now these banks are zeekungaanyiza, I mean, clearly against the state. Really, whereas banks are shoddy companies, at the end of the day, you wouldn't like to get on the wrong side of banks. Because if Museveni, what they decided to do, this is broad robbery. Because if you gets 120 B, of course there's going to be a cut from that money. There's going to be a cut. And what a perfect time okufuna omugabo gwo mu kaseera kano akaakano. Kiwulira, mu kaseera kano akaakano. That's what they want. Kakati ekyo kigenda kudda ku ffe omuntu wa wansi oba omuwi w'obusolo. The banks of course will become shrewd. Will make sure nti ezimu zijja kuva mu Uganda zirekerawo cooperatinga, close down shop, sell off their loans. Zigende zinyonye ewalala we zikolera business, because Uganda is not a country that relies so much on banking. The reason as to why these banks are successful, it is because they are playing with these loans, like lending money to the government. Ziwona government sente, then zifuna amagoba kwezo sente. Later wali business egenda maaso, because in Uganda abantu abafuna mortgages si bangi. There are not so many people in Uganda with mortgages. Because the banks and villages zikola mu sente, zikolera sente ku credit. Nti buli we ziwola abantu ne bazza sente, the profit they make, that is the money they make. But how many people do you lend in Uganda? Bowola mortgage, oba bowola sente nti bagende bakole banazza. Because they have yennyini sustainability, nga omulaba business model ye, it is real estate. Fine, ojja kwewola ogende ozimbe. But is there a return on investment ku bizimbe ebisinga bino byazimba? Because at the end of the day, tulina kutunuulira kintu kimu. Tutunuulira who is the target customer for Hamu's investments. The target customer ye muntu owa wansi, ye Mama Mayanja oba Mama Nalubowa, abantu bano abatunda hijabu, abantu abatunda obuntu obutonotono obunzaayi, hijabu, abatunda emivumba. These are low income earners. Those are beba client bahamu. Kitegera kyebizimbe birabira byazimbi beba clients be kyobola nti unogenda ku wali ku Hamu gundi Makerere, most of those shops are empty. Kitegera kitegeeza nti esente teziddanga bw'abadde azisuubira kudda in one way or the other, whereas the value of the property esigala ekyaliwo still ezo sente tasobola zirikuupinga. Kitegera, so in the end ekijja okuvaamu with the time, of course, they will take those properties. I'm not saying that they will take them. There is another business model, a real estate chain. It is likely to be unsustainable. The reason as to why Sudira manages real estate is because it is Sudiru. He had his own bank. You can borrow money from other banks, whether within Uganda or outside Uganda. Then with borrowing money afterwards, you can buy off properties here and there. That is why kakati Sudiri emmono akozesa. N'agula ebizimbe by'abantu, n'agula poloti ezisinga okubeeza ebbeeyi mu Uganda and so on and so forth. Kakati ekirala Sudiri kyafuna, afuna contracts. Alina Speak Resort Munyonyo and Country Club, alina wali waggulu wayitawo batyawo, kitegeera. So he has his good in a lot of things. Alina Mira Investments, Kampala Parents, alina banabatwala ebimuli e Bulaaya and so on and so forth. So akati ebyo byonna ogenda nti yes, that's what makes him one of the richest people in Africa. But Ham ye ng'omuntu maybe alina businesses ezitamanyi naye ye ali more into property development. Kakati property development ebeeramu ebintu bibiri nti oyinza okuba nti okola gwa ku most Ugandans bakola rent. Ekitegeera,
abasinga kale bakola rent. But property development and real estate, abantu abamu bakola approach yaabwe nti bo wajja ne badeveloping ekifo then ne batunda. Kitegeere? Kakati Ham ye ali nnyo mu arcade ate teziri, ladies and gentlemen, arcade temuli sente. Arcade temuli sente. Bwe mugendeko ebyo ebizimbe mutunduke kasita oyisa omwaliiro ogwokusatu waggulu teriyo kiriyo. Waggulu teri kiriyo. Kitegeera? That is why by the time these people die, ebizimbe babikayanira, ebizimbe birimu egundi, birimu looni mpitirivu, and so on and so forth. So Ham is struggling. Kakati empire ye oba ye oba si ye eyinza okufairinga olw'ensonga nti Ministry of Finance banka kasita zeegatta, ladies and gentlemen, Stanbic neyeegatta ne Standard Chartered neyeegatta Bankers Association bonna against one individual. Ministry of Finance nayo ne bagiteekako pressure, URA nayo ne bagiteekako pressure, Bank of Uganda nayo bateekako pressure. Honestly, economy ya Uganda yonna eba egenda kusaanawo. That is the truth. That is the truth. Because their worry is nti omusango gwa Hamu ogusala in such a way, of course bwe gugenda okusala emisango emirala. And definitely these banks nazo zibadde zikola ebintu maybe like zikola syndication oba ne zifuna loans from different parts of the world oba ne zikwatagana ne bank ezenjawulo ne ziziwola then afterwards ne ziwola government oba ne ziwola kitegeeza nti ne government naye esobola okuvaayo newaabira a particular bank lega nti look here iffe abatuwola maybe it's Standard Chartered oba Stanbic Bank South Africa, so Uganda bank is a citizen because that is illegal, because Stanbic Bank South Africa is a column of Uganda. Now that is the biggest worry. So if you do that, then the bank is not in business. But you know what? Custom already insured internationally. Now, the problem is that we work on it. It's so to feel remedy. It's so good. Nti abantu bangi nnyo abakola mu banks basista baffe baganda baffe as tailors biki byonna twala tugende tufiirwa emirimu kyekisookera ddala because nowogamba look here abantu abasinga bagamba nti essaawa banka zidde emikono gy'abannayuganda banka zibeere zaffe biki. Look here gentlemen, teri munnayuganda asobola kukola bank nga tali under the influence of the state. Tosobola. Museveni waba tayagala okola banka oba tayagala banka yebeere successful tasobola kugikkiriza kubeera successful. Era wala kuba kakati w'okola bank olina okumakinga sure nti olina omutema gw'oteekamu NRM, and that is bad for business because if banks bwe zivaayo ne zikola nti ffe mu byobufuzi tuyimiridde n'ono, then that is a recipe for them to be shut down. It is bad for business. So toyinza agamba nti I would rather have a foreign bank in Uganda than at the moment than have a bank under the armpit of Museveni that it is owned by a Ugandan, because it makes no difference. Actually, the international, at least I know that we will not get a baby banapa, because for them by the ambit of international standards. Le banka webanga tugeze ya Sudiru ne bamugamba yaje tobuwa loan Sudiru tajja jiko. The government is directly involved in the banking sector. Mula aba bayita bagayi be bayita ba Rothschild. Rothschild in 1920s. Oh, sorry, I think 1915, between 1910 and 19. World War I, 1917, 16, 19, roughly 16, 17 now. The reason that's why people say to Rothschilds, because in the world, some of the best people are banking. It is the Jews, of course. But in banking, okubeera n'ezo ledgers and cheap banking systems, the Jews are some of the best people in that business. They are banking. Bakitegeera.
No, again, the Lionel, Wall Street, you want London Stock Exchange, you want, you will find some Joe's guys there running those businesses. They are very good with banking. Now, the Rothschilds in the 1910s now, whenever World War One was coming up, actually even World War Two, they are the ones they were bankrolling government ya Bungereza. Because government ya Bungereza yali terina sente zaali zigenda kulwana gundi, zaali zigenda kulwana ki? Kulwana lutalo. Kakati government ya Bungereza bafuna link with one of the Jewish community because they wanted back the Rothschild what they wanted their land back. Obviously, it's not their land, but they wanted Okumega resettled back in Israel today, present day. By then, it was Palestine. So, because by then, Middle East bali kutulamu. Kakati, Abayudaya, Jukila by then, bali already scattered all over Europe and North Africa and different parts of America. So, Nebagamba Bungereza nti, look here, we are going to bankroll you to West Centers in Mwagala. Bankers mu finance olutalo because war in logistics you cannot win a war, and in war logistics is bought with money or by goods if you have gold or oil, but money is the most important factor. And where do you get money? The easiest way to transport and channel money is through banking, because banks zisobola okukweka sente era zisobola okutambuza sente nga bwe zaagala if you have intelligent bankers, suffice to say. So, Rothschild, bawa government ya Bungereza said. Now, by then, you ali government chayaliko prime minister mwera bidde. Naye baba lokuwa prime minister is said. Ne batuula mu ndagala ne bagala look here. Ffe twagala mutuwe you resettle us in Israel. Bali ne bagamba Abangereza ne bagamba look here, mu Israel already they were Palestinians tetulina ngeri tugenda kubajjawo tuteekewo mmwe. Ne bagamba look here, naye tulina ettaka linnyeyo wansi mu kasiba kayita East Africa, tulina ettaka mu East Africa eyo twagala oddibawa, tuyinza okukwata Abayudaaya ne tubateeka eyo. These things are written by the way, they are documented. Nga ettaka lye bagamba is Uganda, part of Uganda, sites of Karamoja. In 1920s, between 1910 and 1920, you read about that. They wanted to resettle the Jews in Uganda. But we are about part of Uganda. So what these people did, the Rothschild said, we move to Palestine, to get our citizens. That is how powerful bankers are. Paka Abangereza we bakata, yowa, tewali buzibu. Tegeko omukono ebasaako omukono then afterwards ne basaako omukono ne bakola endagaano eyo esinga abamu gye mumanyi bagiyita Balfour Declaration ne bagisayininga I think 1920s 1926 house baba lugisayininga ne bagamba all the Israelites around the world will be settled. Rothschild newa Abangereza sente empitirivu okufaako obufi ne balwana olutalo ne balubangula the end of the day. In fact, in Italy, one of the biggest bankers were called the Medicis. The Medici is the Medici family. Those people. Abo bonna baali mu banking, be basooka okukola banking system gye mulabirako some of these days. Abo ba Medici. Be baalinga ba bankrolling Catholic Church. It was actually a family. It was a banking family, the Medicis. Nga bo batereka buteresi ssente. Naye nga babeera mu meezi eri bagenda bwe bati. Nga power takes place naye nga be bacontrollinga ebyobufuzi mu Italy during that time y'abagundi Roma ne ba Italians. So role of banking in a state is very, 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 very crucial, because if the banking sector crashes, banking sector will weggalawo oba tukyalina economy. That is the truth. Because abantu baati bakyewola
tewaliwo economic activity, there is no buying and selling of goods and services. Kakati abantu baba balina kuliyinga on external banks from neighboring countries. For example, Kenya, kati tuba tugenda kutandika kozesa sente ze Kenya, sente ze Rwanda, sente ze Northern Sudan, okusinziira ku board omuntu w'abaali. And that is a very, 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 very bad precedent. It's a very, very, very bad thing. Never investors baba bagenda kufuluma eggwanga baba tebagenda kudda. So that is why you see, I'm not on the side of banks, I'm not on the side of towers, I'm not on the side of government. But it's just kulaga obuzibu obuli at this juncture we tuli obuzibu obuli mu kutampaliga with banking. Now, the banking egenze wabali ekirala ekiriwo badde babuulira ku bubbi bw'essente obuyitiridde ennaku zino. Kiwulira we nyingira lumeno ssenyiga akitirirako buyitirizi simanyi lwaki. Now, mujjukira heist eyaliwo oba hack okuhaakinga okwabaddewo juice. MTN ne Airtel ne Stanbic Bank zaabayo ne zigamba nti they were hacked, they admitted. Naye ne bagamba tewali yadde n'ekikumi kyabuze. No one was tewali n'omu gwe babbyeko ssente. Mujjukira last week mobile money yabadde off for most of us abagezaako okuweereza ssente e Kampala. Naye gye bigenze maaso okusooka batugamba abantu abaahakinga bava mu Eastern Europe. Tugamba okay, this is interesting. Naye ne bagamba nti walina yadde n'ekikumi kye babbye, which is good. Kakati gye bigenda ne gye bidde ennaku gye zigenda zeeyongera olw'ensonga nti abantu kakati balekeddaawo okufollowinga ebintu bino. Story egenda ekyuka. Yesterday but one bagambye nti bakutteyo abantu babiri bayambeko poliisi mu kunoonyereza. Naye mu bigambo bya poliisi yagambye nti abantu bano bagenda kutuyambako okunoonyereza ku ssente empitirivu ennyo ezabbiddwa, but they don't mention the amount, which is quite interesting. Now, amawulire agafulumye leero aga Kwaz Africa, it's actually a reputable news company, era gagamba bwe gati a major hack that has compromised Uganda's mobile money network has plunged the country's telecoms and banking sector into crisis. The October 3rd hack was a result of a breach on consumer finance aggregator Pegasus Technologies, which mainly affected bank-to-mobile wallet transfers. According to an October 8th statement by MTN, the country's largest mobile phone company, Kampala-based Pegasus Technologies provides financial and billing solutions for various companies, including all the affected entities. At least 3.5 million is estimated dollars, by the way. At least 3.5 million. I mean, the national lockdown. National lockdown. At least 3.5 million US dollars is estimated to have been stolen in the latest incident, with some reports quoting a much higher figure. The hackers used around 2,000 SIM cards to gain access to mobile money payment system, according to local papers. They even instructed the banks to transfer millions of dollars to telecommunication companies, whom then paid out mobile money to these different SIMs across the country. Now, MTN Uganda and Airtel Uganda suspended mobile money service transactions between their networks indefinitely, following what they termed as unprecedented technical challenges. In a joint statement signed by their respective chief executive officers, the services are yet to be restored. More than 20 billion worth of transactions was channeled through mobile money system in 2019. According to Bank of Uganda, the country's central bank, MTN alone has over 11 million subscribers and 88% of the market share transaction
in the East African country. According to MTN Uganda, only transactions via Stanbic Uganda, MTN to Airtel, and Sendwave cross-border payment service operating in 6 African countries, including Kenya, Uganda, Tanzania, Ghana, Nigeria, Senegal, Liberia, were affected. On October 6th, MTN Uganda upgraded its systems according to a statement issued to customers. During the period, data, voice, and mobile money services were interrupted. All affected telecoms and banks. All affected telecoms and banks have assured customers that their account balances and other information was not affected in the bleach. Stanbic Bank Uganda, the largest commercial bank in the country by assets, and Bank of Africa Uganda have suspended transactions between the banks and mobile phone companies. At least 2 suspects have been arrested by the police, according to various sources. The 2 are linked to Pegasus Technologies. The company is yet to make any comment about the incident. The police have allowed the companies to carry out an internal audit of their accounts, which will inform the investigation of what actually happened and how much money was stolen. Lastly, a breach of fast-growing mobile money system will be a breach of the fast-growing mobile money system will be a blow to efforts to drive up financial inclusion in Uganda and other countries in the region. A majority of Ugandans have no formal bank account and rely on mobile money for its convenience. In some rural areas, it is only feasible option. So it's the only feasible option. Mobile money payments are used in agriculture, energy, health, and education, among other sectors. The Uganda Police Annual Crime and Road Report 2019 showed more than 41 billion Ugandan shillings was lost to criminals through cyber crimes, including swapping SIM cards and hacking digital financial accounts last year. Interesting. Now, all of a sudden, abasajja bano ababye mobile money zammwe bali babye 3.5 million US dollars. Now, okusooka batugambye no one has been told no ya bit kati zisente zibabye bazibyewa. Bazibye directly mu banka, bazibye directly ku MTN, babye float wabwe oba. Where is the money they stole? Because the people that were affected, we were MTN to Airtel, Airtel to MTN, Stanbic Bank to MTN, Stanbic Bank to Airtel. Now, yes, now we are complaining that which is quite interesting. $1 million is such maybe $2 abasajja bano bali mu kubba ssente mu bakozesezza SIM cards 2,000. SIM card registration exercise zatandika like 4 or 5 years ago. So you cannot tell me nti bakozesezza SIM cards 2,000. Okay, 2,000 SIM cards, which is fine. Who are the people registered? Wetubanga tuddala turegisteringa amannya ga SIM card. Wetubanga ddala turegisteringa national ID is a SIM card. You cannot tell me out of the 2,000 SIM cards osobola okubulamu SIM card emu eyali registered n'otafuna details zaamuntu oyo. Unless nga investigations ze Uganda nti abantu tebazitegeera, I mean nga ziri incompetent. That's what we should say. But how can you tell me nti for over now like 5 days temunnaba ku getting around this entire operation, how these people stole the money? Because if they used 2,000 SIM cards, there should be a slip up. By now, we are calling them sorry. Because to come at SIM card, it was registering. We were sent about the SIM cards. Where did they withdraw the money from? Cameras is a facility down. Is Sibazukola camera, zilid down. Kakati, Echindako Baganda Kubagamba, Mwena. Muddemu mukolechi muregisteringa SIM cards zammwe omulundi ogw'okumeka ogw'okutaano. The truth of the matter is these people stole the money. Abantu ababye ssente zino bali mu government. These people are robbers.
bakimanyiiko eyo Pegasus technologies eyo yes ba Israel yao. Those people are not easy. Pegasus abo basobola okuwandika essimu yonna kati mulwagwe. Look guys, look here, bakamala okufayiringa kaka bagenda for fabricating intelligence. Oyo abadde akulira ISO bamugobye lwa kujingirira bujulizi na mawulire. Simanyi intelligence oba mukiyita mukya information. No, he has been fabricating information. Kakati bwe banga bafabricating information, how sure are we nti nekwe bino ebigenda maaso mu kubbibwa kwa banka, sorry, mu kubbibwa kwa mobile money? The government is not fabricating things. Baagala kufuna gwe bakisibako bakimusuuleko bo bali butaala. The truth of the matter is abantu abadde seneze bali mu government. Ezo seneze mulaba bagenda bawamba NRM bikyabo bonna. Ezo sente abasajja bano be baziriwo. Gwe mulabe wogwalabe sawa ya lero, you can mention 10 people nga bafere Uganda nga mubamanyi nti bafere nga bafeza abantu naye nga tewali kibakoleddwako. How are they lucky to stay outside? So can you tell me nti MTN singa befereddwa as well as ne Habu nga afeze DTB and all these people nti abantu abo bayinza okukwatibwako? Definitely not. Tekisoboka. Naye buli bwe tuleka obufere, buli bwe tuleka obubbi buno ne bugenda maaso mu nsi yaffe, tuba tusetinze president embi, tuba tusetinze standards embi. Look here, MTN kasiteva mu business neva mu Uganda. I mean, simanyi kye muba mugenda kukola. Sigamba nti nno si kirungi si kibi, but the problem is ne telecommunications ezaffe zennyini ze tulina zaatulema. UTL kuba olyajja gamba oba MTN egende. But the truth of the matter is wegende balekerewo ki Airtel oba balayika mobile, because MTN yokka yebadde ina infrastructure yemu ku companies ezina network at least wamu buli woli zezimu kuzasooka okusetting up infrastructure. They account for 80% of the total customers abakola muki abakola mu ku bantu abalina amasimu 80% bali ku MTN. Can you imagine? Ate bakozesa MTN mobile money. Can you imagine? That's a very, very big number, my friend. Kati MTN, that is a very big investor. MTN is one of the biggest taxpayers in the country. Naye kakati buli war-making conditions is MTN okuba nti nno ziri war-making conditions zaabwe okubeera enzibu in terms of operating in Uganda as investors, then they would rather pull out and go elsewhere. Okay, fine. Mujja kuzaawo UTL. UTL yennyini gye baalya oyo omukazi gwe bayita Anite n'okuzaawo obuza UTL enguze yali mu UTL, my friend. It was so hard. Mugenda munyonyereza Anite bamale babuze UTL ga company ya Mauritius okubanga emivuyo egyali mu takeover ya UTL. But even up to today, it has not set off. This government yogera game and then it speaks a big game, but it is a do nothing government. Tena kyekola ey'emmoloka ya Kira EV eneetera okufuuka DMC baabagamba nti no bagenda kukolera ekkolero ly'amagundi ly'emmotoka. Mukulu Museveni ali agenda okugula emmotoka ezo. Lwaki muddaawo ne mutukolera ebintu ffe bannayuganda bye tuteetaaga nga mulowooza nti ebyo bye twetaaga? Olaba gavumenti zino ziri out of touch with reality. Omusajja n'abadde njogera n'omukulu leero ne mubuuza naye gw'osuubira kaka baamugobye nti yafabricatinga report, naye olowooza ayina report ze yafabricatinga nga Museveni tazimanyiiko? Omusajja yagambye ekintu kimu yajja kumaawo. Teri kintu kisobola kukolebwa mu Uganda kikwatagana na security nga muzeeyi takimanyi nti ye tosobola kutambuza ssasi kakibe kisosonkole kya ssasi n'okijja wano n'okizza wali Museveni n'atakimanyaako. Kyova olaba oba wakulwanyisa Museveni olina mulwanyisa mu lujjudde. W'ogenda underground oba owedde. Tokkirizanga ogenda underground ng'olwanyisa dictator. Because when you go underground gye bakunyigira n'osirika. So
ebyo byonna bye babuuza Musimanyi Kaka yawandiikanga ripooti enfu. Museveni ripooti yali azimanyi. Kira ripooti yali azimanyi. Kaakati era iso yeemu yeebadde byakibalama bo mu kufabricate nga bagikozesa nga strategy to divert the population balina ka pulse TV ke bakozesa kati bakagenda kudda wasimanyi na kumanya to divert the population. Nalali muganda Besigye ng'awoza nti muve mu by'obululu biki ne muganda Besigye ebyo muwoza nti nomugenda kukwata abantu mubateeke ku street bekalakase. It is not going to happen. Uganda tegenda kutuukawo awo. I mean, okay, ejja kutuukawo naye nga si Besigye yagiidi. You see, ezo revolution muziraba Sudanese style. Kuba nabuuziza Guy nti bw'olaba nga bagamba nti Uganda simanyi opposition tweyawuddemu biki kati why would Museveni care so much bwe tuba nga tweyawuddemu? It makes it easier for him to win the election. That is not the problem. The problem is that Museveni is soccer, he never underestimates his opponents. Taiza gamba nti opponent wange ali weak oba move in favoring blah blah blah, so let me relax. Kyasinga okutya, it is a spontaneous revolution or a spontaneous uprising esobola okumukwata nga tategedde. Eyagitya nnyo. Now, Besigye ayinza okuvayo n'agirippira n'awoza nti nze nakoze plan B biki zaamuggyeko biki of which nze temwogera abasinga kitegeera. Every revolution zonna ezizo zibeerawo oba enkyukakyuka ezizze mu gavumenti eziza zibeerawo, they all come after an election. In Egypt, Mubaraka yali yakamala okuwangula akalulu with 95% ne bajja ne bamukakkulako. E Mali ono Abubakar Keita yakola akalulu k'omu March ndowooza nabba obululu bwa parliament. Oyabba obululu bwa parliament by August yabadde agenze. Bashiri naye kyekimu yali yakamaliriza akalulu bang n'agenda. Naye ng'ekintu ekyekalakasiza abantu bintu bitono nnyo. Keita yabba just kalulu. Abantu ne bamugamba parliament giyiwe. Ne bamugamba otagiyiwa tugenda kwekalakasa. Ne bamugamba kalulu tukaddemu n'agamba sijja mweyita ki tetujja kukaddamu tubiganye biki. Pressure negenda nga yeeyongera n'atandika ate okwagala okuteesa nti kale bannange mujje tutuule akalulu tukayiwe. Keita by the time we yatuukira okwogera ekyo nga it is too late. Ng'ali mu mmoloka bamutwala mu nsozi bamuwambye. Mubaraka agenda okutuuka okukyogera nga it is too late. Obama yakubira Gondi essimu, yakubira Mubaraka essimu. Ate ekyambala Mubaraka amaanyi kyekya Obama okuvaayo ku TV n'agamba Mubaraka wummula entebe giweeyo, give it to the people. Bavuga njiwulye nkoze ntya. N'asooka n'abalobesa nti kati ngenze naye sijja genda n'alemerawo ngenze sijja genda. Abantu ne bongeramu sukaani. Mubaraka kukakkana ekintu n'akita. Yahaya Jammeh ono omusajja ono yali akola mu Tesco ye yamukuba akalulu. Jammeh n'asooka n'agaana okukkirizaaliza out. N'agamba sijja. Okusooka yagamba nedda nzikiriza era obukulembeze ngenda buwaayo mu mirembe era ngenda kuhandinga oba biki. Jammeh ne bagamba kale balinze handover. Jammeh alemedde mu ntebe. Balinze handover Jammeh agaanye. Ne bagamba kale. Ne bamugamba Jammeh bw'otava mu ntebe tugenda kuteekako sanctions. ECOWAS ne zimugamba Economic Markets of West African Nations ne Somali States ne bamugamba aba West Africa eyo ekitongole kibatwala East African Community yaabwe ECOWAS ne bamugamba tugenda kuggalawo ensalo zonna tugenda kukola trade naawe tugenda kukkiriza nnyinyiza okugwa mu nsi yaffe everything tugenda kuggalawo. Ate ng'Egambia kiki bakola ekyamaanyi balima binyeebwa njugu ze batunda. Jammeh n'asooka n'alemerako. Ekomogo n'emugamba ziri ready bo ziri bulindaala zi Ekomogo. Kitegeera Ekomogo n'emugamba nti mu Jammeh kasitoogaana, this is recent, 3 years ago, 4, ne bamugamba kasitoogaana tugenda kujja tukuggyeko ku mpaka. Paka Jammeh bwe yakkiriza. Jammeh ye musajja eyavaayo n'agamba nti alina eddagala
ayina eddagala lya siriimu nti awonya abantu siriimu abantu ne basimba layini okufaako ofi ng'akwana abawala abato buli ayagala iphone simu laptop ng'akwata ku bageti y'ensi n'abayita mu state house mujje mukime laptop mukime iphone biki ezakajja biki jame yakakkana oba ali gine oba yaddukirawa ne bamutwala oyo yali akalulu kaali kaakaggwa kyobalaba akalulu bwe kaba nga kaakaggwa weekati awo ho kiba kizibu ate ekikulako abantu bwaya kiba kitono nnyo n'abataalonze nabo ne bakukyukira. That is the problem. Ebigenda maaso mu Uganda nze abantu mbagamba ekintu kimu bw'oba okolera Museveni beera very 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 careful with your life. Bw'oba okolera gavumenti be very careful with your life. Fe abantu kati ate besinga be batta mu opposition oba be bakinya tubanga collateral damage. We are collateral damage out of the fights ezigenda maaso within the house. Kitegeera because bano bagayi ekibakubisa ne bettingana ne beeyiwako kazambi is because bakimanye ekisooka taamu egenda. So what do? They have to loot as much as they can, then get the next flight out of Uganda. Ekisooka kyobalaba kaka, can you go and fabricate a report against Muhoozi Kainerugaba and the first lady? Ekyo osobola okukikola. Osobola, can you really do that? Osobola okukola ekintu ekyo n'otusibako n'owayiriza muganda mukyala we ne mutabani we ntino baagala kumuggyako. So these people are fighting amongst themselves. Kayihura tajja kugamba nti Besigye oba Bobi Wine ye yamuggisaako kuba IGP. No, gwe genda olabe ebyamuggisaako. Ebyaggisaako Kayihura bantu banne balimu enaale. Tumukunde bamukuba n'essasi mu kugulu ng'agenza oba bwe. Bali abaali mukuba beenaale. Be careful. Naddala nga toli mu ina ssaabo z'abantu bano. Tojjaayo nnyo mutwego, my friend. Tojjaayo mutwego. Because you don't know what you're putting yourself into. Bali abasajja bali mu kulwanira ssente zaabwe, bali mu kulwana ttaamu egenda, igwe ojjayo ettwe owooza nti naawe waliwo omusajja yagamba ekigambo nti sitting on the table does not mean you're dining. Kitegeera abamu ku mmwe babasembeza ne babafuula nti nno bannange naawe otuula naffe naawe oli naffe, you are one of us. You are not one of them. You are not part of them. Sitting on the table oba okutuula ku dining does not mean that you are dining. You do not make any rules. Genda obuuze Kitatta. Where is Kitatta? Yakola comeback one ennaku bbiri mwanziremu omuwulira 3 weeks later. Kati nkomyewo benganga nkomyewo ebigambo bye nga bikyalina we bijja. Bw'obanga oyingiddemu enaale, the right thing to do, just stay humble. Stay humble. Such that ffe tubamanyi nti nawe munaaba mutuusizza okubakuba nga batuusizza okubakino bakuba, tujja kubaako ebirungi bye tuboogerako. Mutulekereyo chance eyo. Tubeeko ebirungi bye tuboogerako nti muganda waffe oyo omulabo newankubadde yali yakyuka naye yali muntu mulungi, naye okyuse ovuma abantu gwe buli omu gwawe mula buli kimu gwakola kino gwawoggana wallahi mwegendereze. Because abo bennyini ababasuuta tebajja na kujjayo. They will not come. Ne ku mazika gamwe they won't step there. Eyo NRM bwekyo bwesasula. Bwekyo bwesasula. Bakwerabira. Bakwerabira. Olaba beerabira bakyaliba. Bw'obanga tolina like eri gye bateeseza bw'obanga tolijjayo yogera bitono. Speak little. Bwe baba baguze sirika gwe kutambuza bintu byo naye teweeteeka mu image yakwekyaya bantu kubanga bakukyawa. Kitegeera bantu kubanga bakukyawa maani. Kubanga these people are having their fights. Abamu ku bo za family, abamu ku bo ziri personal, abamu ku bo za byanfuna kati gojja mu middle.
Chitokotenga si kisanjire. These people are even ready to kill their own children, their own families. Kati nga zireeta gwe lujiji mayanja waabwe simanyi gwe fazili fazili simanyi biki fazili, what is that mean? Mayanja bye biki ebyo kitegeera ng'otuuka wali national language ogyogera gye bateeseza oli ayuzeya gye bateeseza. It doesn't mean kati we baba nga bakusembeza ng'okoma wali ku Reggawa simanyi ku radio 4 beera careful n'ebyoyogera ku radio 4 wallahi be careful kubanga ndaba kati kyebakola these days is politics yenna kakati bamuzannyira mu Buganda. You see these people already sent lwaki Buganda sorry nti Bobi Wine yeewala taliyo biki I always laugh. Actually buli woga nti no Bobi Wine yeewala taliyo oba buli woga nti struggle ya Baganda bokka biki, you should be disappointed in that statement. Actually olina okukola ennyo okulaba nti no ne struggle yewammwe etuukayo, because naffe ffennyini tetwagala struggle ebeere y'Abaganda, kuba singa twali twagala struggle ebeere y'Abaganda na Buganda ekyokukola tukimanyi twandikulembeza kabaka ne tugamba aha ono ye kabaka waffe gwe tuleese abaatufuga kitwali tusobola okukikola. But the fact that abalinga abali obulungiko mu Buganda we tuvaayo, which Buganda is cosmopolitan, fe abali obulungiko ng'abali mu Buganda we tuvaayo ate ne tulwanirira mu abali obubi ekkalammojja endakapiripiriiti ate ne mwoza mweno ng'aba people power temuliyo ate nga mukitegedde nti people power erwanirira nkyukakyuka across the country, then you a fool. Okay, not a fool. Naye ekyoyogerako tukitegeera Buganda wange. People power teriyo. Is it nti teriyo lwakuba nti abantu beeyo tebaagala nkyukakyuka nti they are comfortable in their life? Oba is it teriyo nti abantu beeyo bali naive? Is it teriyo nti abantu beeyo Bobi Wine tebamwagala ng'omuntu? Why is it not there as you claim so? And shouldn't you be worried that people power is in the center? Kubanga wetubanga tuwamba government, ladies and gentlemen, singa ebyobufuzi oba singa Uganda ebyobufuzi byaffe twalinga tubisalirawo ggulu singa koni ye president leero, singa ebyobufuzi twali tubisalirawo lwalugundi eyo ggulu kitugumuwa singa koni ye president, because koni ayina ekiseera lwe yasalako ggulu yenna nga buwe oyo Lakwena ayina we yasalirako wano gundi ezo side za Eastern Uganda, singa eyo ye waali omukulembeze, singa eyo ye waali ekinyusi Lakwena singa gavumenti yagitwala. Naye lwaki Lakwena yali akuba ekikopo ng'akyolekeza Kampala? Lwaki Koni waba akuba ekikopo akyolekeza Kampala? Lwaki Museveni we yali akuba ekikopo teyaddanga eri Northern Uganda wabula yakubanga ajja Kampala? Amini lwaki lwe yawamba lwaki teyagenda eri ewaabwe egundi Koboko? Lwaki yakubanga ajja Kampala? Bonna bakuba bajja Kampala. Why? Kakati we mulabanga Kampala agudde mwabe nakapirikiti mulinda ki? Mwabe mbalala mulinda ki? Kasese Kampala agudde. Yes, Central a good day. Kati mwe balalu kubanga abaamini we baawulira nti Kampala egudde abaali bamuwagira batagundi bagadafi abo bonna no parking baamali ya Mungu babaali abo bonna bayokeranga badda Southern Sudan abaali bitongole bonna badduka emisinde nga bagenda Southern Sudan ekibuga nga bakifulumye lwaki tebaagenda nabasimba amakanda egundi Koboko oba Arua mu Banubbi badduka emisinde ekibuga nga bakikoze eki center of power nga batutteko. It is on this day and time ebintu sibitegeera nti abantu kakati balaba ssente egudde naye ate basigala ate bakyawagira omusajja. Kiki kye mulinda? Gwe olabanga embalala taliyo, olabanga egundi taliyo, mwenabwe mulangirire nti banaffe
naffe wano tumugobye kuba ffe guno gwe gusinga okuba omunene. Okutwala Kampala is the hardest job. Oba okutwala Buganda oba Central kale katugambe, it is the hardest. Now that job has been done for you. Kakati gwe North simanyi oli Kotido, Kitugumu, Lila, Pakwachi. Gwe waba omulowooza nti kyangu okutwala Central, kibuuze Koni. Kibuuze oyo mutabani wa Mini gwe walonze kuba Iso. Ayina ekibiina ky'abayeekera e Congo. Bamujjeri ng'akuba bbandi ne bamuleka e Kampala. Museveni n'abagula n'abagaa mujje tukolaganire wamu. Museveni n'amuyingiza gavumenti Tabani Amin. Naye Tabani lwaki mu nsiko eri yonna wamulema n'alemwa okuyingira gundi Kampala teyamulooza nako. Kilomita zirimeko okuva e Uganda wano kuva Uganda paka Congo. Very many kilometers. You think it is easy to take Kampala? We have done the work for you. You think it is easy to take the Central? I always love seeing people. It is okay. Tariyo. What happened? Fine. The other family Kampala from Central family of Burundi. We are well off. Chidangazo omuntu ali katika kumulira ebintu happening away it. Mwabali eggulu aluwa kubanda like eggulu. It is bad in Gulu. It is not good at all. Like Kalamoja situkangayo. Leka sese natukayo poto. These people geno na olubiri lwa kagundi lwa omuga gundi oyo nyemba. Olubiri usise. Is it supposed to be like that for the king? Everything is badly off. Now, Zenjachi comparing government. For us who live in the diaspora, Nadara Musinga of Australia, say Kampala, sorry, what do you call it? United States of America, the UK, Schengen, Sweden, blah, 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 blah. We are well off. Tuli bulungi compared to Uganda. I have access to health care. I have a job. Even if I lose my job in COVID, I'm assured in a few months I'll get another job. My retirement is sorted. Olw'ensonga nti nsasula bagiyita batya ezo ssente ze tusasula ez'abakadde ez'obukadde kuba ku musaala gwo bakusasulako basalako ssente za retirement. I pay my taxes. I have access to health care. Teri bulwadde bwe nsobola kulaalira ku Bulaaya kuno. Nesibamu nti nobanaye sijja kufuna access to musawo oba ngenda kubeera bubi nnyo banaye biki. No. It doesn't happen. I'm well off. Tuli bulo ya pension. Thank you very much. Tuli bulungi. Buli ali e Bulaaya basinga buli omu alina omulimu. They are well off. Balina omulimu. That is why they are able to help the people back home. Kyentegeeza. Now, olaba ow'e Bulaaya akaabirako ng'ali obulungi, ali bulungi, ow'e Bulaaya n'akaabirako ng'ali bulungi. Yani sigadde wano neetula nendaba Netflix, nendaba film, nendaba Amazon. Olaba nti leero sigenda kukola kansigale waka kuba ne weba nsigazeewo okusigala waka nsigala waka olunaku lulamba ne weba oyagala wiiki n'ofuna holiday n'ogenda Spain oba n'ogenda Morocco oba n'ogenda Portugal oba n'ogenda Turkey n'olya obulamu oli bulungi. You are well off. Bulungi. Wallahi, katolina kutawaanya. Ate nga ne Katonda omusinza ogenda ku kyaki n'osaba ku Lwokutaano osaala woba oyagala nkoko ne bakuleetera nnamba woba oyagala kusula ku McDonald's osula nze nga naakajja nalya enkoko nalya enkoko nendya emmere buli kimu nenkirya n'ekikoowa buli kye nali neeyagaliza nga njagala nnyo okulaba bankubira firimu nze wange tukubira nnyo firimu ebyo byogenda okulaba firimu mu kibanda ebyo waliwo ekibanda kyalingaawo ekibanda kyali kunnya kati nga tulina omusajja yali wa local defense ebiseera ebyo ng'akuba abavubuka ababeera mu firimu emiggo
omusajja yatusanga mu kibanda kya firimu n'atukuba yatukubisa waya like these solidors omusajja yakuba waya wano waggulu w'akabiina wano weewatyawo ba waya n'esala ng'ajja bw'ati n'ayimirira mu kibanda n'abanyoonya bwenna abaana abato mu fulumbe banayira emyaka 10 banayira 11 nga ndi mu firimu ndaba baakuba kibooko nze nga ndaba firimu nze naye oyo omusajja abaambira okufa yafa baali bamuyita kasozi yatukuba kibooko bana yatukubira mu bibanda bya firimu nze ngayagala firimu wano era bwe najja e Bulaaya nasooka kulaba firimu lendaba firimu zonna nezimalayo kati obulamu buteredde firimu nzikuse nendyekoko yona nenimalayo kubanga nze nasijja kwewakana nze nakulira mu middle income si middle income kale middle income kubanga my father could afford a good school for me like cheap but still era nga mumanyi families ennene some things you cannot afford daily meat you cannot afford daily chicken or daily KFC but when in Bulaya it is daily KFC daily McDonald's you can eat kati ndabinya byonna n'ebikowa to the extent that kati ate njagala kulya ntula njagala kulya bijanjalo bitali bisiike njagala kulya bugga jobyo things like that that's what I want to eat now matoke kawunga that is my food bino ebimere byonna nabikowa pirao na mwesiikira yenna buli wakika biriyani manyo musiika buli kimu manyo kifumba okumanya nali njagala nnyo okulya nenzirayo nensoma okulya nenzirayo nensoma okufumba nenjiga baking nenjiga pastry nenjiga okukola desserts okukola cakes eyo yonna nabiyiga byonna bimanyi naddayo for almost 7 months nansoma ebyogundi because I have a passion for food nebiyiga nebisoma okufumba naye kinali njagala nnyo kwe kulaba firimu nali njagala nnyo firimu kati I'm comfortable nje omuntu olaba firimu okola biki abaagala okuwasa abaagala abawala abaagala okuba amazina bagakuba ate nga kiramu zaabwe tebaziggala nti oba bajjajja eggala nti oba simanyi tekyakola sente people here make money in clubs abanywa omwenge ne bagenda ne banywa bazisinya mwenge sikuba kiramu ndi musajja gufumbo naye abatali bafumbo nabo ne beesootinga free laissez-faire free life kyoyagala kyokola teri agenda kugaa nti gwe lwaki oyambadde entalabuusi lwaki oyambadde enkofiira lwaki oyambadde ekkanzu obulamu kyekyo tewali nnaku era ennaku gye tuyina abantu abasinga abali mu Bulaaya ennaku gye balina eba Uganda Bulaaya gundi agenda kuwasa simanyi gundi yafudde simanyi olumbe lwa gundi lutuuse miitingi za gundi zikyuse mutandika kuweereza ssente maama mulwadde taata mulwadde kakati ne weerabira nti ate ne wano olinawo obulamu mortgage gye wafuna mufo ky'okuzimba wano ennyumba oba mufo ky'okufuna wano mortgage n'ozimba enju kakala sente zonna ozikutta oziziza Kampala lwaki sente zonna ozikutta oziziza Uganda nguze ettaka balibbye ennyumba bagibbye bakubidde ebifaananyi birala ozeeyo ku kisaawe bakulinze ku kisaawe bakuwa obutayimbwa ibaddaye kyokka nga yandimaze obudde wano nga maybe wafuna mortgage yo nga you are having your own house it could have been much better abaana boolira nabo tebaagala kudda Uganda okay bagenda ne bakyala esibye nga liko kubeera Uganda naye kubanga kyembalaga here is the comfort abantu gye balimu kitegeera nti wano ojja kugula enju ennyumba esookerwako eri mu miliyoni 5 oba nga ofunye mortgage tugeze ofunye flat depending on the area at least $10,000 ejja $. Ye $10,000 osobola okufuna ennyumba mpozi ng'obeera gifuna mu desert $25,000 ejja $, oba mu miliyoni nga 6 ennyumba esookerwako that is what you call value kati eyo property newo investment miliyoni zo6 nti newenkeera ekyalina magenda mu retirement ennyumba kantunde miliyoni za kukwaga amazzi nga wano kabina naye Uganda
oguza akataka miliyoni ana kunaye ndagulayo ka 10 ku 10 dekali eyo simanyi 5 ku 10. It is not bad. Kirungi n'oteekayo sente Uganda. Naye kyengezaako okulaga baganda bange bali Uganda is olaba ffe abali mu mbeera eno. Olaba ffe abali mu mbeera eno tubalumirirwako. N'osanga abantu wano balina amayumba, oli ng'alina ennyumba eri worth 1.6 billion. Naye nga just minimum income earner akola mu factory naye ennyumba ye wogibaliriramu eri 1.6 billion. Kati lwaki aba afaayo ennyo ku byobufuzi? Lwaki aba afaayo ennyo ku nsi y'okukyuka? Lwaki aba afiiririra gwe basiikiri? Okay, toli basiikiri ali Uganda. Naye lwaki aba akufiiririra? Lwaki? Nayagala nnyo okuvuga ku mmotoka. Nze nava ne Uganda nga simanyi kuvuga emmotoka. That is like what, 6 years ago? Nga simanyi oba n'emmotoka ndigivuga. Era keera lumu negera wano naye namanyiira ebye Uganda. Kakati nenfuna driving lessons here. Nenjiga okuvuga emmotoka. Nayiga okuvuga omanyi wano okukola ssebo okufuna permit kizibu. Okay, si kizibu. Kasitoma mutaddemu obudde because you have to do what you call a theory test, then okola ne practical. Practical ye y'okuvuga. Naye nali nalemeramu embeera ye Uganda. Sisiba musipi, nze nga sisiba musipi. Okuvuga okufuna permit yange yasooka poliisi yamala kunkwata. Lwabugayavu nti Uganda osooka kuvuga mmoloka n'olyoka ogiyiga. Actually osooka kugula mmotoka n'olyoka oyiga ogivuga. Then oyiga ogivuga, then permit ogifuna. Oba ki ekimala okubeerawo simanyi. Professor Balyamuleba last year yatomera omuntu n'afa. Omuntu agenda okufa bagenda okunyonyereza ku driver we nga talina permit. Sudiru, the same thing happened. He knocked someone, omuntu oba n'afuna ki emmoloka ye naye baki bagenda okunyonyereza ku Sudiru pereria nga talina permit. Wano mu Ireland recently waliwo guy gwe balonze kuba minister. Naye bagenda okumunyonyerezaako guy oyo. Bamukwata ku DUI, drinking under the influence, like 10 years ago. We bamuwadde oba minister this year. Abantu bavuddeyo ne bagamba nti oyo guy bamukwata under DUI yatomera omuntu oba omuntu n'afa. Omuntu we yafa bagamba, how can we select such a person kuba minister? Ne babumulemesa kumpi oba babumulemeseza simanyi. Naye nga it was a big case here, it was a national issue. Just DUI omuntu okufa. Wano kukwata ng'oyogerera ku ssimu oba biki oyo ye mayanja. Tasiba musipi ogerera ku ssimu ng'ovuga emmotoka oluusi ng'ateekako ne firimu n'endaba. Nga nkwata essimu bwenti olabe n'ogiteeka wali eno olaba seri eno ovuga. But I learned the hard way. Nengenda nenjiga okuvuga. Kati mu kuyiga okuvuga we nasooka okukola theory yasooka n'enjigwa. Ebibuuzo ebyasooka n'embigwa kubanga bibeera 50 questions olina okufuna 47 out of 50. Olina kugwamu busatu, multiple questions. So nembugwa obwasooka nengamba ye lwaki nzirayo neebuga emmoloka okumala omwaka mulamba nga sirina permit. Naye okukwata nga tolina permit mu UK, boss bayinza okusomera emisango emirala nga 6. Insurance yo ebeera invalid. Ekyokubiri oba ozizza omusango okuvuga nga tolina permit. Ezo bagenda batemako points. Kati bwe batemako points, ogenda oddeyo osoma okuyita test yo already ng'oli mu deficit. Nga tokkirizibwa kuvuga mmotoka for like 3 or 4 years. Very, very bad. Tebasaaga. So munayi ne bankuba points zange. No, nenjiga nevuga emmoloka okumala omwaka mulamba. Lumu mba nvuga emmoloka nga sisiba musipi mbeera ku music biki. Kati lumu mba nvuga akasajja ne kandaba nga sirina musipi. Ne banstopping ne bankwata. Ne bambuuza pamiti yeeruwa. Nga permit sigirina. Ne mugamba permit eri waka ngende ewaka ngifune ndireete. Nga nedda ojja gireeta ku poliisi. Ne bagamba kakati tukutte tolina musipi. Ojja kuleeta permit yo ku police station enkya tutoleko points 3 konze kale. Wallahi nagenda ewaka nga sibitegeera.
I came home nga permit gyenina eri provisional permit ezo zebagaba nga sikirizibwa kuvuga provisional nga siina muntu mulala ali mu mmotoka ng'alina full driving license. Kitegeeza nti nalina emisango ng'ena, ng'emisango egyo ndowooza nga bayinza n'okuntwala mu kkomera for 8 months obutabeera na just na seat belt. Just seat belt. Nga siina seat belt, I would have gone for 8 months in prison. Ne ngenda ne nkwata permit eri provisional ne ngitwalayo ne nteekako n'ake Uganda ke nali najja nako. Ako nagulirira kagulirira, in fact ne bakapa. Kati bwe nabiteekako, Katonda yali kusaidia. Short story short, to cut the long story short, Katonda n'ansaasira ne bansonyiwa, tebantwala mu kooti ne bandeka. Just they knocked 3 points off my license. Nagenderawo ku driving school enkeera ne ntuula test ne ngiyita enkeera negera nekola practical ne ngiyita nefuna license. Negamba this was so easy, and I bought negera n'emmotoka eyo gye bankwatiramu ne ngisuula ensoli ne ngitunda kuba nali ngikooyi nenfuna emmoloka empya. But it was so easy for me to get a car. Kyangu nnyo ofuna emmotoka wano e Bulaaya. It is easy. E Uganda omuntu okufuna emmotoka, it is a death sentence. Buli akulaba n'emmoloka baba baagala kukuba katayimbwa, olaba bakutta lwa piki. Kati ezo third world problems twazivaamu. Third world problems kukuba mutayimbwa olw'okuba oyina mobile money. Kati feye comfort gye tulimu. Kukuba katayimbwa oyina piki miliyoni meka 3.5 tezisasula na telefoni biru ya muntu wano. Ye Uganda be abantu betulwanirira. Bakubi ba butayimbwa banyugunya bakwata mubadiya. Sigamba nti wano tebiriiwo, naye cases ntono nnyo wano zojja okuwina omula Uganda nga bamukubi obutayimbwa. Because people here bakozi, and depending on ku level gye baaviiramu e Uganda ne gye bagiramu wano, ogenda ogituukamu wano nga it is comfort, whereas the people here will complain. Naye gwe ojja kutuuka wano olabe nga at least oli mu paradise, emmoloka yeesule wabweru ng'omutima tegukola ki nga gutebenkedde. Naye Uganda emmoloka olugisuza wabweru, omutima gusula mu mmotoka, obula gugisulamu. Abo betulaalirira emmoloka olugipaakinga wabweru, n'ekikomera ekyo kibaako obula kugisulamu emmotoka. Really? Oyite Kaleerwe, simanyi William, essimu bajja kula okufaako obufi. Essimu tosigaza, obulamu bwo busobola okugenda olw'essimu. Ebyo bitwiraliikirira. Tewali kintu kinnumanga kutwala bulamu bwa muntu for such cheap things. Naye walooza nkwata essimu yange ne bwe mba gyerabidde mu maaso ojja kunkubira. Why? Leeta essimu yo yino nagifunye gikibe. N'ogenda ne bakuba essimu yo nga n'omuntu n'otamwayadde n'ekikuneeza obuloozi tuzimuba. Baagala kintu kimu, thank you. Kaleerwe n'akalaba ku paaka eyo empya eyo. Oyo simanyi ekadde. Abantu bajja kugula amasimu g'abantu kubakuba mpi, abasabiriza bakajukira abantu empitambi. Third world problems. Ne mu nsaba ne mu babeggars muli mu kiraasi. Era first world beggar ne third world beggar banjawulo. First world beggar w'omumma ssente, well and good. Third world beggar w'omumma ssente akuba kazambi nakufujjira balusu. Beeba abantu baffe betulwanirira Kampala. Those are the people we are fighting for. Ffe tutebenkedde tuli bulungi. Nti at least ekimanyi nti olina wennaabamumye ssente tajja kunkanyugira bbi. Naye e Uganda w'omumma ssente omwana w'oku street afazaali ajja kukwanulira amalusu oba ajja kuwerekeza ebigambo ebikuwemula okuvuma okufaako obufi. Third world problems katize mayanja. Mali tudde Bulaaya ne ngamba why sigenda kweraliikirira kunzibako ssimu, kumba mmotoka yange, kunziba ttaka. Manelenda kujja kunziba, abewaka kujja kubba ttaka lyange oba kutwala investments. Those are not the things I should be worrying about. Because if those are the things you're worrying about, blood,
When will you? Oh no, kula honestly. Because when the Uganda, that's all I can say. Can quarter, you can ability passport or would I take it or I have go come in Dubai about passport. The Vascola moon, the Vasco the same economy. What are you doing? Baba passport, you, the Vasco so rubbish. Yes, everybody I guess you got passport young. The take up seeing you are guru. The take up seeing Kakati. Point here, my point is kubalaga comfort gye tulimu ffe abali mu diaspora mu nsinga zino. Akiwulira obubenje ne bufuuka obubenje sigamba nti obubenje e Uganda tebuliiyo, sorry, wano tebuliiyo, bwe buli naye wano tulina kye tuyita insurance. W'ogwa kabenje oba bwe bakutomera, the insurance will take care of you. Si byakuzze n'okuzza eri, no, insurance ejja kusootinga. Mulaye abantu bawano batuukirivu. Wadde mulimu abakola insurance fraud naye be batono. But here insurance will take care of you. So anyway, e Uganda kasita ogwa kabenje kye basooka okukola kuggyako byonna essimu, wallet, buli kimu. Batandika okukuba ne banyonyamu essimu ate banyonyamu ateekamu wali taata. Those are the things they look for. Oba wife, oba mukyala, bye bateekamu. So bamula era balinga batugamba nti Uganda oba otambula essimu at least ogisavingamu erinnya nti oba taata oba notekako wife oba honey, because that is what these people do. Nakuba taata, hello, ono taata wa Mayanja, Mayanja agudde ku accident wano Zirobwe ku masitowa. Essimu tugitutte ne waleti temuddamu gikubako, afudde, bye. Abajjako bajjako ne line byebyo ebizibu byammwe. Naye wano w'oba osoma okuyigiriza okuvuga emmotoka tuyina road balina bye basomesa ebyo, what you should do first. Omuntu agudde kabenje oba ente egudde mu kkubo oba waliwo ekibokisi ekigudde mu kkubo oba waliwo ekintu ekigu disaster, something has fallen off the track. Abannayuganda bodduka kusiba mangu wakati mu luguudo zuupu highway muli ku motowe n'adduka alondewo ekibokisi akijjewo. Eyo si yensi gye twagala okuzimba. Ebyo byonna bizibu. Omuntu musooka kumuko abamu bw'oba tofudde bulungi bakwata omuggo ne bakkuba n'ofa nga togenda kuba kasita era ekirungi olina okuba n'obukodyo. You must have tricks. Obutonotono buli wogwa ku accident olina okwefiisa ne oba tofudde weefiise kuba kasita ogeza n'okolola oba owedde. If you cough oba owedde ng'ogudde ku accident bakkuba paka lwofa. Buli kimu ne bakitwala, engatto, sokisi, waleti, ebisumuluzo, buli kimu. Emmoloka ne bagijjamu batule, everything ne bakitwala. Beba abantu betulwalira. Titwagala ensi kulaba nga 2020 tutandise a new decade. Abantu bakyayiwa oyiro ku makubo ne batuula wali ne bazannya omweso ne ludo ne balinda emmoloka ejjeeserera egwe. Ekimoloka ky'amafuta kigudde, abapoliisi badduka kusena amafuta, abantu ba bulijjo badduka kusena amafuta, everyone ne batamanya nti this is petrol. Petrol agenda kubookya. Yabookeza wali ewaffe ku Northern Bypass. Yayokya abapoliisi, n'ayokya ababooda, n'ayokya ab'emmoloka za bulijjo. Okumanya bali baali balalu bajjanga banywa sigala ne batamanya nti nno oli yali petroli. Sigala yayokya bali, ekimoloka kyabookya. Ne bafiira bubbi. Kuba ebyo bye baali babba tebyali byabwe. Naye lwaki baali babba? Embeera ye yabatuusa ku ekyo. Abo be bantu be tulwalirira.
tetuyagala kuddamu kulaba bantu nga bafa nga bajja muliro lwakuba ekimoloka ky'amafuta kyayidde nga mulimu n'abapoliisi. Seriously, ezo third world problems ze tulina okusooka okugonjoola okutereeza emitwe gy'abantu baffe. Naye ebyo nebijjawo kasita baba nga tewaliwo economic empowerment, abantu baffe nga tebalina kigulira magalo ddiba, abantu baffe nga bali bwavu, obwavu buli obuyitiridde, ebyo byonna binasobola okugwawo. So nzaalye Bulaaya nga ndi mu comfort, kyekimoloka ky'amafuta ne bwe kinaagwa wali nja kuvuga bufuzi kiyiteko. I don't have to worry. Naye oba buzibu buli mu Uganda, naye olekawo ekizibu ekiri mu Uganda ng'ensi nti bw'oyigira boundaries ezo eza Africa oba kiki era ekimoloka ky'amafuta we kigwa nga wavudde kale oba nga wavudde mu America like ennaku nga 3 emabega kiyinza okuba ekyenjawulo, naye wavudde mu America like a week after oba UK oba Sweden, ekimoloka ky'amafuta ne kigwa era mubalaba nga bayimirira. Okay, si bonna abasinga bajja kuyimirira bayimirire wabaamu n'ekidomola ayinza obutasera tajja kusera kuba abakimanyi nti gajja mumwokya, era abakale abamu era bayimirira naye tebayimirira kuba baba bamanyi disaster kuleka olinga teyakola. Gundi kusoma bino bye basomesa ku so nze buli bwenzira wano ndowooza nti nze omuntu mumayanja ndi omulungi, lwaki mba nfaayo nnyo ku biri e Uganda? Lwaki? Why do I even care? Nandize wano nendya bulamu bwange nentereera nga seewala kumanya kuziba nsibu, nzijukira ewaka. Nze sirina kintu kyantama mu bulamu nga ababbi. Muzeeyi yali yakatugulira engatto katabaga yali yakagulira engatto nali mu siniya tu, naye teri kintu kyantamanga babbi bangatto. Nagenda ku dduwa, baali batuyise ku dduwa, nenyambala engatto ezo. Wallahi kasita nazambala negera nazo ku dduwa, tuba tumaze okulya omuceere, muzeeyi engatto ze yaguze nga nyoonya. Wallahi engatto abaana nga bazikuba, engatto nga bazibbi. What I can tell you that night, tebyali birungi wakati wa muzeeyi wange naye. Nakuba omubbi w'engatto to the extent nti twagenda e Makerere, omusajja ne tukwata omusajja yali twali tusaala bwe tuti. Kakati nga waliwo gaaya atigobya abaana awo ku muzikiti, omusajja abba engatto okufaako obufu, ng'ajja ne Lugabire n'aziteeka wali n'anoonya omugogo gusinga okunyirira ze basinza okukuba obulungi ezifaanana obulungi, era zikati buli wegera n'engatto ku muzikiti making sure nti ziddugala nga ziriko ebisooto. Ate nga bakyali bano abamu si bonna nti basiraamu, mulimu n'abatali basiraamu. To be true, mulimu abatali basiraamu. Si nti buli agenda muzikiti ndi musiraamu, because nze nina bakwano bange abamu twagendanga nabo okulya omuceere naye nga bajja ne basaala naye nga si basiraamu, which is quite interesting, but it's okay. Omusajja kati twalina yali alabiriza omuzikiti, ye yayimirira eno wabbali wabweru. Kati olwo yatugera ssebo tusaala Juma, nga tuli mu Juma tusaala ey'Olwokutaano eyo, ng'alowooza ffenna tusaala, oli n'amulaba ng'akutte Lugabire aziteeka mu kaguudi, ng'akutte zino endala azijjayo ati kasita yamulaba wallahi seeka n'atoola salaamu, assalaamu alaikum. Omusajja yawogana, wuuyo mu ddakiika 3. Okay, tezaayina ddakiika 3. Wallahi ndowooza eddakiika yali tennaba nakuwera, omusajja ng'azimbye omutwe. Bannaayi mubba naye temubbanga ku mizikiti because mujja kufa. Wallahi musajja baamukuba mu seconds 3 omutwe nga guzimbye bwe guti. Kakati nze nali kulayini ya maaso ngenda okutuuka omusajja ng'azimbye
era naye ntandikire wa saakuba kale nakuba nange nga nina obusungu buli engatto ze bazibako mu senior 2 7 years later nga njagala kwatayo omubbi w'engatto omu nange mumalireko obusungu bwange nakuba omusajja baali bamaze okukuba omutwe naye namukuba eno ewalala yonna ne tukwata ebiti ne tumukuba paka abapoliisi we bajja tetwamutta naye gwe mulundi gwe nasembayo kuba omubbi abapoliisi ne bajja ne bamutwala naye obusungu bwe nalina ku musajja naye gamba kale onabba mubbi ngatto why am I angry at this guy engatto ziweza na 13 sorry ziweza na 7 abasajja abanene bali mu gavumenti babba teyabakwata nako omusajja omulala azijukira twali twebase ewaka n'akwata omuti kati edirisa yaffe lyali lirimu ekituli like gawo omanya amadirisa n'ayisaawo omuti nabba engatto kati weyabba ne tumuwulira ngabba engatto kyeyakola obuzibu bwe bwali we twawulira ng'alina byatiginya byakuba waati yali amaze okutwalako omugulu ogumu yanzibako omugulu gumu wallahi nze simanyi siina mukisa n'engatto ne banzibako omugulu gumu ogw'engatto neesigaza omugulu ogwo like yabba omugulu ogumu mulala n'aguleka kuba twamugulira then nadduka endala banzinzibirako kaweke muzimba era ku muzikiti nenkuwa omubbi w'engatto buli wamusanga nga bamukuba naye banjagala ningire mu action nange nkubeko omubbi w'engatto kiraba so ebyo byonna bizibu kyabantu bakyabba engatto babba scrap kale Uganda is not safe per se batugambe guys so the people back home should realize when we fight okujja mu struggle netwogera byetwogera oba netubakubiriza okugenda okulonda okuexercise the rights zammwe okuba nti no muleetawo enkyukakyuka kyekyokuba nti ebintu bino byonna tuba twagala okubimalawo nti ffe tuba nga tuli bulungi mu US mu Sudan whatever Sweden UK bwe tulaba nga Uganda tekiri bulungi kitukakatako eri ewaka we have that feeling etukolinga etuyita ti you have to make things better. That is why we come to fight because ebintu bino we are comfortable tuli comfortable walunatazaala azaala bwetuba nga wano oyagala baala you can get that access bajja kukwata amajiga ag'omusajja bakwate n'ag'omukazi ekyo ekizibu kibeere solved simple wano omukyala okufiira musajja it is hard all that is comfort at times I'm so comfortable that I'm worried and I always tell the people around me never got look here we went about and it's so comfortable somebody like very comfortable like this is I'm used to hassles like I was back home if I'm so comfortable it makes me feel like something is wrong it is wrong so there's something wrong I think that there is absolutely nothing wrong it is not so perfect but it is near perfection not so perfect but near perfection that's what I would say but amidst all that you still have to fight for home kakati kyekimu kyekihappeninga le Kampala if people are complaining nti ekitugu people power teriyo mu northern Uganda temuliyo mu eastern Uganda temuliyo mu western Uganda temuliyo you should actually be mwinala kama wetuwanga tetuliyo look here if the 2.5 million Ugandans who are in the diaspora were not saying a single word kubigera basu mu Uganda what would the Ugandans have said diasporas why have you forsaken us that is what they would have said in Uganda wolabanga Bobi Wine mu north taliyo mu east taliyo ne mu west taliyo you should cry for yourself you should cry for yourself you should actually cry
and cry so loud so that it abali e Kampala can even like bwagambye we muba nga temuzzeeno waffe oba muba nga temumeekeza sure nti nno naffe eno tubeeranga Kampala tubivaamu. That is it. Because Kampala eri bulungi nnyo. Central region is well off more than any other region in the country. You know why? It is because these people are too crazy and too naive, as well as too not so wise, till they get money, and whenever they get money all over the place, zonna bazireeta Kampala. Tebazitwala ggulu, tebazitwala mu east, Kampala be baziteeka. Ffe tulinda just budde. Bwe bikyukamu, nga nabyo bibavaako. Ate bw'oba tebaaliwo, abiri tebaaliwo, baali abaali basinga okubeera mu Kampala. Bwe mwiralakaaba nnyo, ffe ab'omu Kampala bwe mulaba ate nga tufunye nnyo nga mugamba nti Bobi Wine ali Kampala yokka. Mwekaanireko kuba nti ali Kampala yokka mwe tabalwaliridde. Kale bwe kyemulina okukola is you should put out a worthwhile resistance. Mubekenge sure nti amakanda ga Bobi Wine tegali na Kampala oba nga NUP ne propaganda tegali Kampala, amakanda gabeere nga gali mu north. Asinziire mu north, asinziire mu east, asinziire mu west. Kubanga omulimu ogusinga obunene tetwagubakulira ab'omu Kampala. Ffe Kampala twamududula, twamutwala. Kampala twamududula, twamutwala dda. Kiki ekirala kye mwagala? Bano abanaze bonna ba politicians ab opposition tebeetagana kujja mu Kampala. Muntu genda ewammwe. Besigye genda ewammwe. Tumukunde genda ewammwe. Ono Akena naawe genda ewammwe. Mao genda ewammwe. Naye baagala biwedde. Kampala amaze okununulwa. Mumuleke kakati ffe tumukutte tumuyina mu ttaano wetuti like this. Kuba you do not want to let go. If you let go, and we have to capture and consolidate. Capture and consolidate Kampala. Teri muntu kati asobola holding up pieces mu Kampala nga NUP wezikola oba nga Kyagulanyi bwazikola. Kuba kati Kampala n'omala omukwasa Mao. Aba awedde. That is how you take over power. To the extent that logistics is ezeetaagisa okutakinga over the entire country. Zikendedde. They always say the amateurs discuss tactics and professionals discuss logistics. For mobilization in Central to Yukoze, Central to more than one candidate on a particular position. We should have seen the same in the north, we should see the same in the east, we should see the same in the west. Museveni naye akimanyi ky'obaona amaanyi g'ateeka ku Kyagulanyi ne NUP bayitirivu. Wallahi singa Kyagulanyi yabadde mu northern Uganda, singa yabadde mu east, amaanyi ago g'atadde mu Bobi sige yandibadde ateekamu. Gw'okimanyi nti ng'oyagala okukiba, the money that was spent on Kony only tezeekanaakana kumpi na ssente Museveni z'aspendinze ku struggle. Naye nga struggle temugambe ni mu just Kampala. Kati mwe, why don't you create something that is equal to what Kyagulanyi has created? That is for the people who stand in a school of thought egamba nti Bobi Wine ali mu Kampala wokka. Kakati bw'oba ogamba nti ali mu Kampala wokka, kale ng'oyagala kuwamba genda owambe eggulu.
gy'atali genda owambe eggulu then olangirire nti gwe president olaba baba n'abukuba genda eggulu owambe oba bayitayo bakiri ekabaale genda ekabaale owambe obagambe ekabaale tumusazeeko era kati tulangiridde nti kabaale is no longer part of Museveni's spheres of influence. Kitegeera Museveni kyamutwalira emyaka 15 okuwamba Kampala like they all said. Bobi Wine kimutwalidde emeka kyamutwalira oba myezi 6 emyezi 6 Kampala ng'agudde 6 months kasita yawambulaka kyaddondo bla 6 months Kampala ng'agudde naye n'akatono Kyagulanyi kakoze n'agezaako okwe-establishinga in different other regions ate regions zagezaako okununula bantu bagezaako okununula ate bo be bamulaba ng'omulabe ate bo bamulaba mulabe. What is wrong with Ugandans? Nti Kyagulanyi ali obulungi avudde gyali obulungi si bulungi in a sense nti yali bulungi kitegeera najja kulumiririreko gwe ow'embalala ow'ekoboko waawa ate n'owooza nti wano Bobi Wine taliyo biki Bobi Wine biki tujja kugoba mu Northern Uganda biki ne musigala nga nammwe mwetuddeko ab'omunoosi nga babagambye bagenda bagobera omunonozi wammwe olw'okuba avuddemu abali obulungi anti bagamba era bannaye nti woova wano e Uganda oba wano e UK oba e US oba Sweden biki nodde e Uganda oyo no munnabulaaya obalaba beepaaka biki beeraga biki kino nakiri ne boogera kino ne boogera kino ne boogera kino ne boogera kino naye neerabira nti omuntu waalinyidde ennyonyi n'ava e Bulaaya n'ajja abalabeko n'abaleetera by'abaleetedde. People just don't understand nti these people really care. Omuntu wakwatira ekikumi kye n'akikuwa omuntu wateekeramu ssente ze mu kintu they just don't understand nti that all shows that these people care. So guys ffe ne bwe banatukuba nti Kampala we tuli wokka ekyo tekibamala mu maanyi kye mulina okumanya nti buli ayagala okuwamba Uganda tawamba Jjinja tawamba Luweero oba Nakaseke oba Kabaale awamba Kampala. Gwe lwaki olowooza Lwenzululu baamukuba singa Lwenzululu yali serious nga jjeene mu central what singa kyayiikadda ogundi bamuyitani omumbere naye oli eyo ku nsalosalo za Uganda ne Congo ne Rwanda omwana bakkubirayo omusajja bukkubira bukunyiganga ate ekyo bakola you know what they did in Gulu those guys mu Northern Uganda baasalako Gulu yenna okuviira ddala awo ku gundi Kaluma nga tosala Kaluma kugenda eri waggulu ne kyebeekolera eyo teri wabawulira akkirizibwa teri muntu yenna mulala akkirizibwa ne bagenda they planned everything scorch earth bayo kyobusiisira ne bakwata abantu ne babasuula mu camp ne basala abantu emimwa ne babateeka mu nsuwa kyebeekolera eyo nga ne press tetuuka yaba n'amawulire tebatuukayo nga bali eri basanjaga Masaka just of Masaka. Naye nga Kony yali tannatuuka nawa bayitayo batya Nakasongola gwa teyatuuka na Nakasongola musajja watu teyatuuka na Nakasongola kuba Museveni yali akimanyi nti Kony waaba wakuwamba naye alina kukuba paka Kampala oba tunnawamba Kampala oba tunnawamba Uganda. That is how interesting Uganda is. That is how Uganda is like. What on Nawamba Kampala or what on Nawamba Uganda? It's a Muslim Chimutisa because Kampala was taken away from him. Sure. If you don't have the capital, anything can happen anytime. Anything can happen.
anything. So fa wom Kampala nga mutujereka tujja kusigala ekintu nga tukitwala mu maaso ate fa wom diaspora tujja kusigala nga Kampala tugisupportinga n'ebitundu ebirala bambi mu abavuddeyo ne mulwanirira abava mu bitundu ebirala. You guys have done a good job. Mukoledde ddala omulimu mulungi. Baganda baffe abali mu west, ab'omu north, mukola omulimu mulungi nnyo. East aboogera boogere bye boogera naye temuggwaamu maanyi. You guys are doing a great job, because these people what they want is baagala bagambe nti mwe temulina babawagira, temulina bantu babasupportinga, no one is behind you. They want you to be isolated, but don't do that. You are not isolated, you are not alone, we are with you. Naye nze leero abantu be mbadde address nga bye babagamba nti wano Gobi taliiwo, wano NUP teriiwo, wano gundi teriiwo, wano gundi taliiwo. No, that's not true, that's not right. Because the big bulk of the job, like 85% of the job, obakali like 75% twagikola eyokuwamba Kampala. Your job then the rest is all about other people taking over other areas. Okulaba nazo tuzileta into the fold, then oluvanyuma tusingeko kintu kyabike. Banzi ndaba nti amaanyi Museveni gatadde mu kintu kino, like sente obubbi bwa sente bufuuse bubbi bwa sente. Kakati mobile money zizo bazikubye hamu Kigundu ali mu milioni 120. Bank of Uganda juzi ya printing sente ne zibula. My God, gwe ngamba nti ekintu kitambula ebyo byonna biri mu Kampala, gwe mbulira ebiri eggulu ze babbye ez'eggulu. Lwaki Museveni waba agaba sente? Lwaki ab'omu ghetto bamanyi Museveni amanyi ba mu Kampala bokka? Gundi Masaka teriyo baana ba ghetto, Embalala Arua. Kakati ate n'owulira Arua ng'awogala Uganda Bobi Wine taliyo biki kale olaba kati nabo ba Museveni anajjayo ate bataliyo abasiru mukifo gamba nti naye wano Bobi Wine wali w'amaanyi nnyo. W'oyogera nti wali w'amaanyi nnyo awo Museveni ajja kujja ekintu okifunemu, naye ogamba nti wano Bobi Wine taliyo Museveni tagenda kujja. Museveni will not come there. Naye abantu simanyi lwaki Museveni tebamutegeera. Ate ffe aba NUP ne Development we mugamba nti mugenda kutukozesa mutulyemu ssente, it is not going to happen. Temujja kikola. You will not use us okutulirako ssente nga muwoza nti tuli mu opposition naye nga tuli mu opposition. It's not going to happen. So guys, nze mbagambye mugende mutunuulire. Omanyi lwaki nze kisinga okunsasa kyekino, bw'oba olowooza nti Kampala si kyamaanyi kubanga Bobi Wine atutte Kampala. Ekonomi ya Uganda yonna kumpi eri mu Kampala. Almost Bank of Uganda, all the major banks headquarters ziri awo, financial district yonna eri awo, tourism wa Uganda atandikira awo. Kale Kampala atabanguke tulabe oba tourism anaagenda mu maaso. Kampala atabanguke obuzibu nabe egwe mu Kampala tulabe oba tourism eneetambula. Onooyitawo onoobiyisaawo ebyamaguzi byo bitwala Entebbe anti akasaawe muyina kamu. Onoobiyisaawa abazungu we baali ba strategizing okukufuuka ogifuula ekibuga, they knew oba teyagezaako kijja wa kitwale simanyiwa ekibuga akikyusa kitwalewa kyagaana okukishiftinga ekibuga refused. Ekibuga kyatandikira Entebbe by the way, ye waasookera capital city ya Uganda, administrative units zaali Entebbe, then ne bazishiftinga ne bazireeta wano oba awo e Kampala awo. Yasooka wali ku gundi awali omuzikiti gwa Old Kampala ogwo bwe gwali awo. Then afterwards ekibuga ne kyexpandinga.
Now, what these people are doing is this. They are trying to imbalance the population demography in the region, which is quite something interesting. They are trying to destabilize, it's not destabilization, but imbalancing the population dynamics, the population demography, central region. What they are doing is, of course, buying plenty of properties and land of the people, and making sure these people are so broke that they sell off whatever they have. Now, ekyo kigenda kurendaringa people homeless, because ogenda kwesanga abantu bangi mu Kampala balina ettaka lingi, ebizimbe bingi, naye ate nga abantu batono be balina ettaka, be balina ebizimbe, abangi nga bali homeless. So what is going to happen is you will find more people sleeping on the streets. You will find more people using drugs. You will find more people into minimum prostitution. In the end, abantu bajja kwekyawa ekintu bakiyiwe. Ekigenda okupushinga abantu bayinawo okujjako Museveni. It might not even be Bobi Wine. It might not be Bobi Wine. Nti oba Bobi Wine kino, no. Something small. Kigenda kuva ku kintu kitono nnyo nnyo nnyo. Omwana just ayinza n'okubuza olupanka lw'eggaali. Ekyo kyokka. Olupanka lw'eggaali ne lubula. Naye ng'olupanka lw'eggaali oli okubula luyina we lukwataganira n'omusajja w'endaala oba ali mu gavumenti. Olaba obusungu bw'abantu. Kubanga ffe Bobi Wine ye kyakoze NUP. It is the build-up. It is to prepare people for that moment. That is what Kyagulanyi has done. Prepare people for the moment. When you prepare people for the moment, bang! It takes Museveni unaware. Ezo ttano ze bagamba ze yazimba entebe ezigagenda ku kisaawe. Mujja kulaba nga ajja na kubula ezijja kukola zijja kuvaako amasanyalaze. Tolaba nti ennyonyi yeekola zadde ekintu ekyo kiriyabika. Ennyonyi lwejja okufa oba koolo lwe bajja okwerabira amafuta. Koolo lwe balijja okwerabira ki? Amafuta g'omu nnyonyi nga tegaliimu. Abantu nga baanyiize mwana. There is nothing, because kati social order ebevuddewo. What happens is whenever revolution, it is rebuilding a country afresh. Muba muzimba buto, constitution empya, buli kimu kipya. Muba muddayo ku zero. Revolution muba muddayo ku zero. Temutambula na constitution ya 96. When you take over power, sorry, not take over power. When you take over a country in terms of a revolution, over an uprising, you suspend the constitution, then creating a government of the transitional government, or creating a council or a committee. Then the committee is negotiating and they go, okay, we are going to do elections in the next 6 months. 6 months, so we know the constitution. Within that entire period, omuntu yenna abaafuga oba abeera kulira commission yeyo oba kulungi eyo abaafuga by decree. They just issue decrees. Kati we muddayo obuto ne mugenda mu constitution ne mugirealign ne mugiddamu ne mugiwandiika buto. Buli eyakumpanya n'eyakumpanyizibwa bonna social order eba egenda kukyuka. Olaba abantu abaali abagagga nga bafuusa abaavu. Olaba abaali ebintu bikyukawo ebiti just like this, bam bam. Abaali abaavu nga bafuusa abagagga. Abasajja batandika okwegaana ebizimbe. Abattanga bannaabwe batandika okubamanya. Akakaseera kaba kazibu nnyo gye bayita reign of terror. Reign of terror eba nzibu nnyo. Nti kakati in that scenario, people's personal businesses become political policies. Museveni totwala bantu mu kintu kino. Do not dare people. Do not test people. Togeza n'obba akalulu. Togeza n'okwata mu kalulu k'abantu. Because ekyo kiseera we kituuka nga tugeze poli tomwagala. Ngenda bugeze nga boyo poli yali musajja wa Museveni yalina safe house. Nti ng'abantu bajja bakukima. Ng'abantu be baakolanga mu French Revolution.
bawayirizanga bannaabwe like business rivals ng'awaayiriza munne agamba oyo omulaba tudiringa ffenna mumoloka ye genda ku galagi y'amayanja eyo waliya babbi balina abayeekera bom enkyaga bajja abantu nga beeyiwa olwo bajja ku galagi revolution ebambi nnyo because people are in masses. These people are so crazy. Now, it is easier. But when you kutambula kutesa asula koloro. Tugende koloro. Zulu wakutesa banyenja gate ogenda kuyitawa. Waliwo chope landing ku nyumba ya kutesa koloro. Tiwali, they will break down the gate. Oyina bandi onokuba kuba bekamba sasa. Ebyembinga byazze we batuuka ku gate yo n'abali ku gate nga bajoininga ba protestants. Well, actually, Salem neighbor wali. Salem neighbor went here. Nebarumba. Kani atolo nabo Northern Uganda nga chikwano ne east ne west. Nabo nga batandika okunyoja ennyumba ez'enjawulo. Gunya asula wano. Revolution, wait, yo. And that is what prompts people to run out of the country very quickly. It is a very, very. You don't want to see that. Because it is a time people power want the chance. It is a chance they have politely asked you to join the people. They have politely said to you, please join the people. Please join the people. Join the people byabakama. Lekera okwefula wekubira side. Yanyo omusajja oyo w'amatama amanene wa poliisi oyo ayogera poliisi. Gwengenda okusinga okusaasira y'ono ayambala obugaalubindi wa Kampala Metropolitan ayogerera oyo. Oba bamuyitaani musajja wa si asula mu Uniport. Bakayitaani ako akasajja bambi. Akayuga ak'obugaalubindi ako akasula mu Uniport ako. Bagenda kukayumba mu Uniport. Very bad deco yo yabettako yo owamatama amanene oyo mera enanga bagenda mutwala akaguddeyo tagenda kuona. What will enanga do honestly? If the people abantu bajja kunyonya nga banyonya ba minister banyonya ba executive director banyonya bonna and they want to kill you by them because they look always gire kyebagenda omukola kuba yetaina protection. What I said, these guys ran out of the country. Now the good thing is COVID yaja. But most of them are home. Rwanda over Kenya. Kasita gundi etandika tebamanyi for 1 year tebabeera mu Uganda. Because they don't know what is going to happen. So be careful. If you take us that route, it is a route of no return. When we need a chance, agenda peacefully. People have given you a chance. You have an option. Your route will be revolution, Baba. French Revolution. Wallahi batabangayi nabateka kagunja kakalamba akali kati abantu ebitwe guillotine. Nga bakukwata Maria Antoinette kabaka bonna ne baba bonna constitution tukola mpya because you see Uganda the reason as to why tetuwavingangako revolution oba uprising eri wholesome ekyusiza ddala social order from neolabe ya colonialism but still move elements like the tunafuna chitu dala chichu because what you need right now is an overhaul nemutekawo I know nti twabigezaako mu 96 nga tulowooza omusajja ono tujja mwesiga naye ono gayi teyeesigika. That is the truth. Tosobola mwesiga olaba ne mu Roman Empire it was a dictatorship. Nga we bakufuula president mu Roman Empire oba we bakufuula their titles were called dictators. Naye nga badictators bano baba nekye tuyita council yebanga parliament ya Uganda nga yesalawo ate nga council ebeera independent
nga council esobola okugoba dictator whether is the part of their party or not. I think a dictator yayinga alondebwa muntu, like, because by then they didn't have anything called president, because what they wanted for them to do is to abolish a monarchy, because that is where democracy starts from by now. That is where it that is where it evolves from. They evolving from that, then the general, because most of these dictators were generals, because the council in Roman Empire, Rome, the council's role, what the parliament's role, was to do legislation, kukola mateeka n'ebintu ebifaanana ebikyo. Kati buli we baakolanga amateeka, one of the roles of the dictators was to lead the country and protect the country. That is, going out to command and fight and expand the empire as well as the tax base. That is what they did. The Romans were able to expand in the Bafuga for a very long period of time. The Roman leaders, the dictators, they were called generals. The Roman generals, generals. Era mu ebiseera ebyo okubeera president, mwe kyemuyita president ow'olwaleero, okubeera Roman general n'ofeeringa okulwana olutalo n'oluggusa kyali kikuteekesa kalaba. Like they would bayinza kuteeka kalaba, but they would recall you. By recalling kitegeeza bakuyita komawo from the battlefront olemereddwa otisiza abantu come back council holding. Then otuuka mu council ng'ekuggyako. That is how these people did their things. Now you have other kingdoms or other empires like the Carthaginians. Now Carthage, yali mu North Africa, North Africa in is it Tunis, around Tunisia or where? Carthage was one of Rome's arch enemies. Kati bo Carthaginians kyebakolanga baali bakozi ba ssente, and they would only and only depend on mercenaries. They never had a standing army. Naye nabo kye baalina the Carthaginians baalinanga council oba parliament baagiwa amaanyi mangi okusinga n'aga president. For any democracy in the world to work, the parliament erina okuba oba kyemuyita legislators abo baki balina okuba n'amaanyi agasukkuluma okusinga n'ogoba president, because that is where the laws are supposed to be made, that is where legislation is supposed to be made, and that is where the future of the country is supposed to lie, in the parliament. Now in Carthage bo kye baalina nabo baalina council, but they never had a standing army. Now the Carthaginians would hire mercenaries as their army. Bobe bagendanga ne bagirwanira. Kati amongst the mercenaries, they would always get a leader to go and lead these mercenaries okugenda okuba nga balwanyisa Romans ne tribes endala and capture different areas, especially around Spain and Italy, because the Romans and the Carthaginians fought so hard for Spain and Italy. And one of the biggest generals abasinga okuba aba Romans, because the Carthaginians were North Africans, or they were Africans. One of the Carthaginian generals ayasinga okuba aba Roma baali bamuyita Hannibal. He was a very, very, very intelligent. Yali musajja wa maanyi nnyo oyo Hannibal. Yakuba aba Roma n'aba teka ku ttaka, like hands down. But Romans, being Romans, they bounced back. What they did was baakitegeera nti akasajja kano bwe kaba kalemeddeko ka Hannibal, let us go tugende tukube Carthage mu North Africa mu Tunisia, then the council in Carthage will recall Hannibal. Kati kuba Hannibal yali abuzayo kilomita 10 n'ezi okuba Rome, like to reach Rome in Italy, okutuukira ddala mu capital of Rome. Yali abuzayo kilometers 12. So the council in Rome upgraded the general by then, the dictator. And you know what you do is, I think, dictator never was strategy. Look here, let us go to Quebec Carthage. We took back Carthage. They will recall this guy Adeyo Gundi, Tunis, then to Benga to save his Chibuka. And it worked, because Carthage was all about mercenaries. So we back Carthage. The Romans were back Carthaginian. They back Olachi.
ne bakubira Hannibal ne bamugamba Hannibal come back to protect Carthage. Kati agenda okudda okuprotectinga Carthage olwedde nga basajja Carthage bagirese ku ttaka. Ekyo kye kyagobesa Hannibal. In fact, in Carthagena, buli general kasitaya failinga nga mu lutalo kalinga kalabba. That is what the council would decide. Because you have failed them, at all they will just execute you in Carthage. That is what the parliament used to do, the council. No, the laws are made in the parliament, whereas we decide our parliament from the speaker of what do you call it, prime minister. Parliament. The prime minister is the head of state. Now, yeah, chiletawo balance in a state. The state feels represented. It is very hard to corrupt an entire council. It is very hard to corrupt an entire parliament. Techisoboka. Naye it is easier to corrupt Museveni. Chovolaba kutesa weyagende wa Patrick Ho, international briber, yamujjako sente, wamalo zimujjako, nazikwata, nazitwalira Museveni. But just imagine if Patrick Ho, the international briber, yalina okubribing all the 346 parliamentarians, kyandibadde kitya? Kyandibadde kitya? Kyandibadde kitya? Mariam Wabobi. Hey. Roman history tumanyi marketing. Kase jini ya wonna tumanyi ba empresses abali Brutus banya wonna tubategeera. Abantu balina okutegeera democracy wajaba. So that is what democracy is. Bwe wegendereza ensizo nazonna ezina Senate, ezina parliament. All these countries have some sort of stability. Ate ffe democracy zaffe Africa ezikyakula zitalina. Kitegeera nti tutyoba kati ne mu America nti mu America Trump ne walemerako atya still tebasobola mukkiriza because there are different levels of power that are all empowered ate nga nazo zonna zikola. They are not just rubber stamps. They are not just rubber stamps. So, if you are going to corrupt the entire Senate in America, honestly, do you think Museveni can corrupt? Now, in America, Chibaina, bakola chituita babayita bagondi bano. Lobbyists. Most of the people who leave the Senate, Capitol Hill, Washington, bagenda ne ba creating the firms. Ezaba lobbyists. Paul Manafort, President Trump, one of his campaigning managers, in fact, Paul Manafort. But his work was to lobby. Era yomukuba lobbying abantu nga basavimbi nga ajja nagamba nti ngenda kugenda eri mu American government kutereya akabega mpitemu wa Senate mbakume bayiseewo ekintu kyontu tukuwa obuyambi naye nfunako 50% nti kale. That is what they do. It is a loophole. Naye still olaba nti systems zaabwe zikola nti balina House of Representatives ne baba ne Senate. Kyova olaba nti it was not easy to impeach Trump because they needed the Senate to approve. Whereas the House impeached him, the Senate could not impeach him. And that is what you call democracy. It's also about balances of power. Kakati, the House would not say the Senate was corrupted because they didn't have the House, they didn't have the majority. But what do you know so many of America? What do you know so many of our founding fathers and how they made the Constitution? They never envisioned an America where people would be voting just on mere party lines. But people would protect ekitiibwa kya Constitution, baba protecting ekitiibwa ky'obwa president. Nti singa omukulembeze abakoze ekintu ekimu impeachingisa ddala, that person is supposed to be impeached, whether he's a Democrat and if the Democrats own the House or not. That is why, it was in the 1970s, Richard Nixon had to be kicked out of the House. Nixon was impeaching because of Watergate. Yagenda mu DNC, mu Democratic National, because of it, headquarters DNC, yakozesa bali FBI, bali ba CIA,
ne bagenda ne bamenya ne bayingira DNC headquarters bwe baziyingira ne babbayo ebiwandiiko ne bakola biki nga baali bagenda bikozesa mu kalulu akaali kaddako when Nixon was seeking re-election. Watergate scandal yali y'amaanyi nnyo to the extent that kyaswaza Nixon ng'omukulembeze era he had to step down. Now resigning. You know what? Because if Nixon had refused to resign, bali bagenda mu impeaching. Ati president yena yagadde kuba na record eyokola ki eyokubeera impeached by the House as well as the Senate. So Nixon was like, olw'okukuuma ekitiibwa kyange kangende njireke ekintu kye nakoze kibi nnyo, let me go out, I resign. In 1995, 96, the same thing happened with Bill Clinton. Yebaka ne Monica Lewinsky had the intern ku mmeeza ya White House eyo Trump gy'atuulako ennaku zino omukazi bwe yamwebakirako. Ebiseera ebyo Clinton yali agenda. But then the problem is party things started to play out. Kati buli parties bwe zitandika okuleeta nti no, people are bringing in parties first before the country, before the presidency, before the rule of law, before the constitution. Then ekitegeeza abantu baba tebagenda kulonda according to kumitwe gyabwe. That is why the US today is highly polarized. In 1994, Clinton, the Democrats came out and protected him, and they blocked his impeachment. Why he was going to be impeached? Because he lied in the first statement. Clinton yagamba, I did not have sexual relations with Monica Lewinsky. Ogwokubiri n'avaayo n'agamba nti nedda bannaye amazima gali nti kale ekyaliwo kyaliwo twagira ne tugira. So Clinton had to be impeached because he even accepted, but they refused. Now that set a precedent. Kati bwe kyatuuka ku ono Trump, these Republicans also remembered when 94 those. They also remembered the same. Bagamba, mujjukira ku kye twakola ku Clinton, naffe tulina okuyimirirawo ku Trump. So the same thing happened. It is the same thing that we are seeing in the Supreme Court nominations. Scalia we yafa in 2008, Judge Scalia. Obama n'alonda mangu awo gundi Supreme Court judge baali bamuyita mwerabidde pick omukazi gwe yalonda. Obama yalina pick gyako kamunyonyi wano omukazi bwe yali anonyezza just okubalaga gundi. Omukazi no, it wasn't 2008. I think it was 2014. So 2016. Yeah, 2014. Yeah. Yes. Omukazi mwerabidde amujjukira abasobola omumbuuliza. Obama kubanga mu America president yalina power choosing a judge or a Supreme Court judge, whatever. Now obuzibu bw'abajjajezi bano buli w'omulonda okuvaako amala kufa. Kitegeera okuvaako amala kufa. Kyobola mu America bagamba nti whereas people choose the president for just 4 years, oliwo olonda judge, you have chosen something for the future, like for a lifetime. Bano bajudge Scalia baabalondera mu 1990s, 1980s, okuva olwo lonna bali ku Supreme Court. Now, Scalia we yafa, Obama n'alonda judge we. Kati waalondera judge we, already trying tugenda mu kalulu ka Trump. Abasajja ya Sonia. You mean Sonia? Yeah, I think yeah. Sotomayor, omukazi oba baali bamuyita Sotomayor, oba baali bamuyita Sotomayor. Yeah, Sonia something, oba Sotomayor something. Omukazi yani, whatever. Yeah, so something. Now, wamulonda. Ne bamugamba, neda, it is too close to an election.
tetuyinza kukkiriza president kulonda Supreme Court judge at this time. Katulinda akalulu kaggwe, president anaabaddako yajja okulonda Supreme Court judge. Ha! Kakati ekyo ekisajja ekyo lead of the good kyali kimaze okutegeera nti Trump ayinza okulya akalulu. Nekimanya nti kasita balonda judge, sorry, kasita Trump ali akalulu, they have to pick a conservative judge who is a Republican. Era kye baakola, Obama ne bamu blocking because he didn't have the House, he didn't have the Senate. So what happened is Sotomayor, whatever Mr. Sotomayor knows, Obama's pick, whatever Mr. Sonia Sotomayor, Obama's pick, ne bamu blocking, ate bamuwa a chance kumuwuliriza. Ne tugenda mu kalulu Hillary ne bamukuba. Hillary bamukuba, the first thing they did, Trump n'alonda Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh ye bamulonda. Ne bakola ki? Ne bamuyisaawo mangu. Kakati mu kublockinga Brett Kavanaugh bamuteekako rape allegations. Nti omukazi eyamukwata, simanyi omukazi yakwata omukazi mu simanyi mwaka gwaki mu high school biki. It is the same tactic gye baakozesa era okuviira ddala emabega eyo nga balonda ba Supreme Court judges abalala. Brett Kavanaugh okakala ne bamuyisaawo because the Republicans had the House as well as the Senate. Now, 2 years down the road, ono judge omulala n'ava Kingsburg, oba ye Ruth Kingsburg biki, wamala okufa kitegeeza Trump alina okulonda judge omulala. Now jjukira baali basetinze president mu 2014 ne bagamba nti Scalia yafudde, but it was close to an election. Kakati ne luno we are actually closer to an election, so we should wait for the election to end, then we should pick a Supreme Court judge in Tikale. Kakati ne bagamba nti okay, we should Democrats ne bagamba nti nenda we should delay to the president addako yalina okulonda Supreme Court judge. Mama nyabo Trump yabagambye nedda nina okumulonda. Trump n'alonda Supreme Court judge. We yamulonze ban. We yamulonze ban. Ne bamuyisaawo. Ne bamu approvinga Merrick Garland webali nnyo. Now, the problem with that is US politics is becoming highly partisan. And it is becoming highly polarized. That threatens the democracy of the United States of America. Whereas abantu bagamba okay, Trump bamulonda biki, is not our president, blah 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 blah. But if that is what the US democracy, that is the product it gave you, then you should go by it. There is nothing you can do, because if you undermine, when we undermining up democracy like that, it leads to anarchy. In the end, people are just going to fight. Now what they are doing here is they are fighting. The politics has been so highly polarized. So if Trump gets out of the way, it means could back to normal. You see, there is a time when American politics, John McCain, McCain, he was a veteran. He ran in Vietnam War 70s. Ne bamukwata aba Vietnam, ne bamuchuna, ne bamutochaninga. But McCain were running against Barack Obama in 2008. There is a lady, she stood up and Obama is a Muslim and he does not count, was not born in America. But his name is Obama Hussein, which is not an American. John McCain, a Republican, because John McCain would have used that. Yes, Obama is a Muslim and he's not an American. He was born in Kenya, he's an African. Meaning that Obama born in Kenya is not qualified to run for president. Now, McCain stood up. Look here. I respect Barack Obama so much, a Republican. I respect Barack Obama so much. And what you have said is not true. He's an American. And he was born in America. Now I'm shutting her down. His own supporter. Chobola McCain, we are far. Yagamba Trump talinya ku mulambo gwe. Yagamba abalala bonna bajje naye Trump talinya ku mulambo gwe. That is it. So my point is this. Nti buli we mubanga mu interest in the Congress oba ne mu interest in the Parliament to decide for the nation. Parliament ne mugiddiza obuyinza, ne mugiddiza amaanyi,
ensi kiba kizibu nnyo okubanga etabanguka, because every decision that is got to be made eba erina kuyita mu parliament. Mu 2001 mukulu George W. Bush we bamala okubakuba September 11th mu 2001, the following year 2002 yatandikirawo okusolicitinga n'okulwalinga Senate ne House okubanga bamuwa authority ogenda okulumbani Afghanistan to look for this gentleman known as Osama bin Laden and Al-Qaeda. The Senate stood by him and the House stood by him. Ne bamukiriza agende alumbe abasajja. Wagendayo n'abalumba n'agenda n'anyonyayo ne ba allies abalala. Najja wano e Bungereza biseera ebyo Tony Blair yaliko. Tony Blair n'agenda mu House. We agenda mu House n'abagamba nani, this is a threat to all of us. Kuba ebiseera ebyo waliwo oba underground bombings London biki. Nga naye alina case. No parliament he had to come and account and ask from the parliament. Ne Bush naye yalina okugenda mu parliament n'agibuuza parliament yaabwe house yaabwe ne Senate. Because if these people had not given him the go ahead, he wouldn't have attacked Afghanistan. No one of Blair, he wouldn't have attacked Gandhi. He wouldn't have gone to Afghanistan to join US. How the man parliament gave it a go. So what happened is, later on, if you are in Afghanistan, Parliament and Iraq, later on, if you are Syria and Libya, David Cameron, US government, when they have to get a Syria to talk about allies, Cameron, Najam Parliament, never got to agenda Syria, blah, blah, blah. Cameron, Bamugamba, Evian, Iraq, Twabida, Tetugenda, who kills them a Jega, Syria. They blocked it, and the parliament made blocking. Never come back. I have asked Syria. So they wouldn't go. Newa na majega fene mukwata ne musindika Somalia ne musindika Congo ne musindika Southern Sudan. Buli jamwaga na musindika busindisi Rwanda munatera na gasindika mu Atlantic. Museveni kali baga bana mitambule muyingire nyanje bajja jiyingira bafire mu nababire. Kubanga even those are the roles of the parliament. As you say, we were tubanga parliament teli empowered. Tuba tugenda ku dive, tuba tugenda nose diving into anarchy and dictatorship. Ngaji tuina olunako olwaleero. Bana muzikiriza nyine nebake esazi limuka. Musule bulungi mwera tujja kusinkana olunako olw'enkya tukomewo tunyumyemu nga bulijjo. Have a good night.